Tere õhtust! Gruusia peaminister härra Irakli Garibashvili ja Eesti Vabariigi peaminister härra Taavi Rõivas allkirjastavad Gruusia ja Eesti Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitselepingu muutmist käsitleva Gruusia ja Eesti Vabariigi vahelise protokolli. Good afternoon. The Prime Minister of the Republic of Estonia, Mr. Taavi Rõivas, and the Prime Minister of Georgia, Mr. Irakli Garibashvili, are signing the protocol between the Republic of Estonia and Georgia to amend the agreement between the Republic of Estonia and Georgia on the promotion and reciprocal protection of investments. Ja alustame pressikonverentsi. Kõigepealt annab kohtumisest ülevaate Eesti Vabariigi peaminister härra Taavi Rõivas. And we are ready to now start to the press conference. The Prime Minister of Estonia, Mr. Taavi Rõivas. Ma väga loodan, et selle täna antud allkirjaga oluliselt paranevad mõlema riigi ettevõtjate võimalused koostööks ja investeeringuteks ja kaubavahetuseks. I sincerely hope that with the signature we gave today, then we have the mutual improvement of cooperation opportunities for the businessmen from both countries. Minu viimane ametlik visiit või seni viimane ametlik visiit Gruusiasse oli koos Eesti äridelegatsiooniga ja huvi majandussuhete elavdamiseks on väga märkimisväärne. My last official visit to Georgia was with the Estonian business delegation, and I can say that there is a great deal of interest towards the improvement of economic relations. Ja loomulikult on hea meel öelda, et meil on väga mitmel majandusega seotud küsimusel väga tihe koostöö, olgu selleks siis näiteks kogemuste vahetus vabakaubandusleppe jõustamisel, e-valitsuse valdkonnas või ka mitmetes muudes reformide elluviimise küsimustes. And naturally, I'm very happy to note that in many areas of business we are already enjoying a great deal of close cooperation. For example, when it comes to the implementation of free trade agreement, e-government issues and many other issues as well. Meil oli täna ka väga põhjalik kohtumine, kus me rääkisime väga erinevatel olulistel teemadel ja ma rõhutaksin, et Gruusia on Eesti jaoks oluline partner ja lähedane sõber. Today we had a very thorough meeting and we covered many important topics, and I would like to stress that Georgia is for Estonia a very important partner and also a dear friend. Ja on täiesti selge, et Eesti jätkab Gruusia toetamist ja Gruusia ambitsiooni nii Euroopa Liidu kui NATO suunal. And it is also clear that Estonia will continue the support of Georgia both towards NATO and towards the EU. Eesti toetab Gruusiat ka Euroopa Liidu viisaläbirääkimiste protsessis. See otsus tehakse umbes 6 nädala pärast tänasest ja ma väga loodan, et kui Gruusia on selleks ajaks jõudnud kõik kriteeriumid täita, millesse ma usun, et on, siis reaalselt ka ei teki ühtegi subjektiivset takistust sellele, et Gruusia saaks Euroopa Liiduga viisavabaduse. Meie usume sellesse, et kui kriteeriumid on täidetud, siis peab olema ka positiivne otsus.
And also we are supporting the visa negotiations between Georgia and the EU, because this decision should come about 6 weeks from today. And I hope that since all the criteria are fulfilled, and I do hope they're fulfilled, that there will be no subjective believe they are obstacles. And as the Prime Minister says, believes that they're fulfilled, and there will be no subjective obstacles to this negotiation. So hope we'll see the positive decision soon. Ja lõpetuseks loomulikult ei tohi ka maailm unustada, et ligikaudu 1/4 Gruusia territooriumist on siiani okupeeritud ja nii Eesti kui kogu rahvusvaheline üldsus peavad jätkama jõupingutusi selle nimel, et Gruusia territoriaalne terviklikkus kogu oma rahvusvaheliselt tunnustatud piirides saaks tagasi reaalsuseks. And to conclude, of course, the world should not forget that 1/4 of the territory of Georgia is still under occupation, and both Estonia and the international public have to make efforts in order to make sure that territorial integrity of Georgia will be reinstated and Georgia will be recognized with the borders as it has. Ja mul on hea meel, et Gruusia peaminister on Eestisse tulnud mitmeks päevaks ja meil on nende päevade jooksul mitmeid kohtumisi ja võimalusi veel kõikidel kahe riigi suhteid puudutavatel ja loomulikult ka välispoliitilistel teemadel pikemalt peatuda. And I'm very pleased to note that the Prime Minister has decided to come and visit us for several days, so we can have many meetings and discuss many issues, our relations and also international affairs. Gruusia Vabariigi peaministrile härra Irakli Garibashvilile. Mr. Prime Minister, please. Thank you very much. Thank you, Mr. Prime Minister. Dear friend, first of all, I want to say that I'm really excited to be here. Tere päevast kõigile ja härra peaminister, minu hea sõber, ja mul on väga hea meel siin viibida. I'm really delighted to be in your beautiful country. I want to thank you for inviting me. This is my second official visit in Estonia, but first in this capacity. Ja mul on väga hea meel viibida selles ilusas riigis ja tegemist on minu teise ametliku visiidiga, aga esimese visiidina peaministrina. I want to thank you for your warm hospitality and for hosting me and the delegation from Georgia. Ja ma tahaksin teid tänada teie külalislahkuse eest, et olete võtnud vastu nii mind kui ka siis Georgia delegatsiooni. I want to tell you very honestly that Estonia is a true friend of Georgia. Ja ma tahaksin teile tõepoolest ausalt öelda, et Eesti on olnud Gruusiale hea sõber. And of course I want to take this opportunity and express my gratitude on behalf of my government and on behalf of my people for your help, for everything you've done for our country, for our people and for everything you're doing for us. Ja ma kasutaksingi seda võimalust selleks, et tänada teid siis meie valitsuse ja ka meie inimeste nimel, tänada Eestit selle abi eest, mis on meile osutatud ja kogu selle abi eest, mida te olete meile pakkumas. I want to thank Estonia for your very firm and strong support toward Georgia's sovereignty and territorial integrity and also towards our European and Euro-Atlantic aspirations. Ja ma tahaksin tänada ka Eesti väga selge ja kindlasõnaselise toetuse eest, mida me oleme saanud oma suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks ning samuti see puudutab siis meie Atlandi üleseid ja Euroopa püüdlusi. And of course I want to thank you for sharing your valuable experience and expertise that is crucial for us in the implementation process of our important reforms. Ning ma tahaksin teid ka tänada selle kogemuste ja väärtuste edastamise eest, mida te olete siis teinud, mis puudutab siis meie poolseid reforme ja nende läbiviimist. Our countries enjoy unprecedented, I would say, level of interaction, what has been expressed through numerous bilateral visits and projects, not to mention close cultural ties and also people-to-people contacts. Meie suhtlus on olnud suurepärane, me oleme nautinud väga lähedasi kultuurilisi suhteid ning ka inimeste omavahelisi kontakte. And I'm really happy to share Estonia's advanced experience on e-governance and innovations, areas where Estonia is a leader country. Ning mul on väga hea meel ka endaga kaasa võtta siis Eesti riigi kogemusi e-riigi arendamisel ning innovatsiooni valdkondades, kus tõepoolest Eesti on selles valdkonnas antud ala liider.
Of course, one of the main objectives that we have set for our relations is expanding our bilateral economic relations. Ning üks eesmärk, mida me oleme oma suhetele seadud, on siis puudutab meie kahepoolsete ettevõtlussuhete laiendamist. And just now we have signed the protocol regarding the agreement on the promotion and reciprocal protection of investments, which is another strong signal to our investors, both in Estonia and in Georgia. Ning just me kirjutasime alla investeerimiskaitselepingu protokollile, see on väga oluline tugev signaal nii meie kui ka Eesti ettevõtetele. Of course, today at the meeting we have discussed many important issues, many important topics related to Georgia's European and Euro-Atlantic integration, also situation on the occupied territories of Georgia, and of course security environment worldwide. Ning tänasel koosolekul me arutasime mitmeid olulisi küsimusi, see puudutab siis Georgia poolse püüdlusi nii Euroopa kui ka Euro-Atlandi suunal, see puudutab ka meie territoriaalseid küsimusi ning ka rahvusvahelisi julgeoleku teemasid. And I want to reiterate once again that we truly value the strong support of Estonia for Georgia's European choice. Ning me tõepoolest hindame jällegi siis Eesti poolset toetust, mis puudutab meie püüdlusi Euroopa Liidu suunal. On our part, we are determined to deliver more on the agreed reform agenda to bring Georgia in line with the European standards, primarily by effective implementation of the association agreement, which remains the top priority of my government. Ning meie omalt poolt teeme kõik, mis võimalik, me viime ellu reforme, täidame kriteeriume selleks, et vastata assotsiatsioonileppele ning me oleme andnud omalt poolt lubaduse täita kõik neid tingimusi. As my dear colleague has just mentioned, the visa liberalization has been a critical element of our European integration agenda, and all our efforts for the past couple of years, and when speaking on delivering on the expectations of our citizens, introducing the liberalized visa regime, I think would be a concrete demonstration of the EU's long-standing support for Georgia and its European choice, and a long-awaited tangible reward for the reforms. Ning nagu hea kolleeg juba mainis viisa liberaliseerimise teemad, siis tegemist on valdkonnaga, mis on Georgia poolt Euroopa Liidu integratsiooni mõttes väga oluline ja meie inimeste ootused ka selles valdkonnas on väga kõrged ning see näitab siis veel kord seda, et Georgia on teinud oma valiku Euroopa Liidu poolt ning püüame omalt poolt vastata ka kõikidele tingimustele. During our meeting we also discussed about Georgia's NATO integration process. Also about NATO-Georgia substantial package. And I have expressed my sincere gratitude for Estonia's engagement in the process of implementation of the elements of the substantial package. Me arutasime ka Georgia poolset lähenemist NATOle ning mis puudutab siis Georgia NATO paketti ning jällegi ma väljendasin omapoolset tänulikkust ka Eestil poolt saadud toetuse eest, mis puudutab meie tegevust NATO suunal. We of course have discussed the situation in the occupied regions, in Abkhazia and Ossetia. We exchanged our views on this issue, and once again I want to stress the importance of the consolidated international support, which is the only, I would say, instrument for Georgia to counter this action, illegal action from Russia. Ning arutasime ka siis Abhaasia Osseetia teemasid ning see on meie jaoks väga oluline teema, et meil on olemas ka konsolideeritud rahvusvaheline toetus, sest tegemist on ikkagi Gruusia puhul siis ühe põhilise valdkonnaga, mille puhul me siis ootame rahvusvahelist toetust. In conclusion, of course, I want to say once again, I want to thank you, Ms. Prime Minister, for your hospitality, and I look forward to our fruitful today meetings. Ning jällegi kokkuvõtteks tahaksin tänada peaministrit külalislahkuse eest ja ootan huviga siis meie jätkavaid koosolekuid selle 2 päeva jooksul. Thank you. Suur tänu. Aitäh ja jätkame küsimustega. And please state your name and the publication you work for when you ask the questions. Härra Garibashvili, Raimo Poom Eesti Päevalehest ja Delfist. Tahaks küsida viimase aja arengute kohta Gruusias, mis puutuvad meediavabadusse
ja õigusemõistmisesse, sest et viimasel ajal on palju muresid seoses valitsuse väidetava tegevusega meediavabaduse tagamisel, eriti mis puudutab eratelekanalilt Rustavi 2, ja samuti küsimusi seoses opositsiooniliidrite jätkuva õigusliku ahistamisega Gruusia õiguskaitseorganite poolt, et kas need on kooskõlas Gruusia Euroopa poole liikumise taotlusega? Mr. Prime Minister, I had a question about the latest developments regarding media freedom in Georgia, because I understand that there are some issues regarding legal prosecution of TV channel, Gustav 2, and also regarding the harassment, judicial harassment of opposition parties. So my question is that does that correspond to your aspirations towards the EU? Thank you for this question. First of all, I want to say that in the last 3 years, Georgia has achieved a remarkable progress with respect to media freedom, and I can tell you very proudly that Georgia is the leader in the wider region for media freedom and media pluralism. And there has been no issue during the last 3 years in this respect. When it comes to this TV channel, Rustavi 2, I respect the channel. I think the journalists are very professional, and but the case is, well, this conflict is between the two parties. I mean, it's not between the government and between the channel. This is, this court case is not prosecution, and we have not launched, I want to make it very clear, we have not launched any investigation regarding Rustavi 2 or its owners or its previous owners, but this is a case in the court between two individuals. One is the former owner and the actual owner. So the process is very open, very transparent, and of course I want to make it very clear that of course we as the country, as the state, we will guarantee the rule of law. That's what I want to comment on this. As for the second question regarding the prosecutions of former government officials, I want to repeat once again that no one should be above the law. This is our firm position. And this is exactly in line with the European standards. This is the very principle of a true democracy that we're building in Georgia. Suur tänu teile selle küsimuse eest. Nii et viimased 3 aastat oleme saavutanud selles valdkonnas väga olulist edu, see puudutab siis meediavabaduse valdkonda. Ja Gruusia on selles osas meie laiemas piirkonnas ka liider, mis puudutab siis meediavabadust ja pluralismi. Nüüd, aga mis puudutab siis seda mainitud TV-kanalit, mida ma enam järgi ei ütle, siis võime öelda, et tegemist on väga professionaalsete ajakirjanikega seal, kuid tegemist on siis kohtuasjaga ja konflikt on 2 osapoole vahel. Siin ei ole tegemist valitsuse ega poolse tagakiusamisega, siin on tegemist ka kohtuasjaga, mis on 2 isiku vahel, kus on tegemist endise omanikuga versus siis praegune omanik ja tegemist on väga avaliku ja läbipaistva protsessiga. And I want to add a few more words. Sorry. Please. Still my turn. Ja mis puudutab nüüd teist küsimust, siis ja endisi valitsusametnikke, siis tegemist ei ole tagakiusamisega. Tahaksin kinnitada, et Gruusias ei ole keegi seadusest ülimuslik ja see vastab ka Euroopa Liidu tavadele ja tegemist on tõelise demokraatiaga. And I want to add a few words regarding this question. We're number 1 in the region in terms of media freedom, as I said. And according to the new legislation that we introduced, that we adopted, it takes only 10 days to open a new TV channel, TV station in Georgia, which can broadcast via cable or via satellite or via digital. So therefore, I think this is all very politicized
because we understand this is the nature of democracy, because opposition is always tries to blame the government for everything which is happening to them, but this time I can promise you that we have not and we have no intention to interfere in that court trial. Ja veel paar sõna siis, kuna me oleme siis liidripositsioonil, mis puudutab meie regiooni ja meediavabadust, me oleme võtnud vastu ka uue seadusandluse, mis ütleb, et 10 päeva jooksul, 10 päevaga võimalik avada uus telekanal, see võib olla siis kaabel või satelliittelevisioon või digitaalne, ning nüüd, mis me leiame, et see teema on ikkagi väga politiseeritud, kuid me võime öelda, et demokraatia ongi selline, et opositsioon alati süüdistab valitsust kõikides võimalikes halbadest asjadest, kuid tegemist ei ole nüüd valitsuse sekkumisega antud kohtuasjasse. Georgian Public Broadcaster, thank you very much. As we have a chance to ask you, Mr. Prime Minister, about Georgia, I want to mention both European Union and NATO. You have just mentioned about visa liberalization. We want to hear more about this topic as we are on the final stage. The political consensus on this issue is vital for us. So after the report, after the positive report by the end of this year, do you see any obstacles for the political consent among the member states? Can you tell us what is the mood in the European Union and about NATO? Next year there is a NATO summit in Warsaw. How the progress made by Georgia will be reflected and can be reflected in Warsaw during the NATO summit? Thank you very much. Yes, for you. Kõigepealt viisa läbirääkimistest. Nii nagu ma ütlesin, siis on väga oluline, et kui Gruusia täidab kriteeriumid, et siis ei tekiks mitte mingisuguseid subjektiivseid põhjuseid, miks mitte anda viisavabadust. So answering your question about the visa negotiations first. First of all, as I said, it is very important that if Georgia fulfills all the conditions, that there will be no subjective barriers or obstacles which will be raised against the visa regime. Ja täpselt selline oli ka kõikide Euroopa Liidu riikide hoiak, kui me seda teemat arutasime Riias idapartnerluse tippkohtumisel. And this was exactly the position of all the member states when we discussed this question in Riga during the Eastern Partnership Summit. Ja ma pean väga oluliseks, et see põhimõte jätkuks ja et kui me näeme, ja ma tõesti loodan, et me näeme positiivseid arenguid järgmise 6 nädala jooksul, et siis tõepoolest 6 nädala pärast see otsus saab ka ühemõtteliselt positiivne olema. And it is very significant because provided that this principle is sustainable, then if we see a positive development and we see a positive report within 6 weeks, then this answer should be positive. Nüüd NATO teemal, nagu ma ütlesin, siis Eesti on väga selgelt toetamas Gruusia püüdlusi NATO suunal. And regarding NATO, as I said, that Estonia is very clearly supporting Georgia's aspirations towards NATO. Ja Gruusia on vaieldamatult NATO jaoks väga oluline partner. Ühe näitena võin vaid tuua näiteks Afganistani väljaõppemissioonil Gruusia osaleb circa 900 mehega, mis on väga märkimisväärne panus. Nii et ma väga loodan, et selline väga mitmekülgne partnerlus jätkub ja liigub ka järgmistele tasemetele. And so I can give you a very good and clear example for Georgia, for example, because when it comes to Afghanistan, then Georgia participated in the training mission with a contingency of 900 men, which is a very significant contribution. So, and this is an important partnership, and hopefully that gives us a positive result. Astrid Kannel, Eesti Televisioon, ja mul on selline küsimus Gruusia peaministrile. Gruusia on otsustanud ära võtta kodakondsuse ex-president Saakašvililt. Kas see tähendab seda, et tal ei ole mitte mingisugust võimalust enam Gruusia poliitikasse tagasi tulla?
My question for the Georgian Prime Minister. So, Georgian government has decided to withdraw the citizenship rights from the former president, Mr. Saakashvili. Does that mean that he will have absolutely no chance to return to Georgian politics? Well, thank you for giving me this question. Well, I really didn't want to speak about Saakashvili here, but since you asked, of course, I have to respond. Suur tänu selle küsimuse eest. Ma tegelikult ei tahtnud Saakashvilist siin rääkida, aga kui te küsite, siis ma pean ka vastama. I think this was his decision, his choice, to adopt the citizenship of Ukraine when he became the governor of Odessa. Ma arvan, et see oli tema otsus ja tema valik, kui ta võttis vastu Ukraina kodakondsuse, kui ta sai Odessa kuberneriks. And of course, according to the Georgian constitution and Georgian legislation, the Minister of Justice was obliged to start the legal procedures. Ja vastavalt siis Gruusia põhiseadusele ja seadusandlusele siis meie justiitsminister pidi algatama siis vastava menetluse. As for his future political goals, I have no intention to become his lawyer, and I don't want to predict his own future. Nii, mis puudutab tema tulevikku ja poliitilist tegevust, siis mina ei hakka tema advokaadiks ja ma ei saa ka ette ennustada tema tulevast poliitilist karjääri. Because this man has already chosen his way, and I think he's the one who, I would say, who has chosen his future political goals. Nii et ta on juba oma tee valinud ja ta on sellega ka valinud oma tulevased poliitilised eesmärgid. Ei ole enam võimalust. So that means no chance in the Georgian politics. Well, if you ask any ordinary Georgian, the answer will be no. Nüüd, kui küsida tavalise grusiini käest, siis vastus oleks ei. Thank you, and the last question now. Mr. Prime Minister, I'm from Georgian broadcasting company Rustavi 2. I just want to know your opinion about Rustavi 2 case, if you know about this, if you already discussed, and how do you think, how important for such country which wants to become a full member of European family, media pluralism and free media? Thank you. And this was for me? Okay. Me rääkisime Irakli Garibashviliga ka sellel teemal. Meil ei ole mingit tõrget ühelgi teemal avameelselt vestelda. We talked with my colleague on this topic as well because we've had no obstacles to freely discussing any topic. Ja nii nagu mina olen aru saanud, siis tegemist on tsiviilvaidlusega, kus Gruusia peaminister on mulle kinnitanud, et riik teeb kõik selleks, et tagada õiglane kohtumõistmine 3 astmes, nii nagu Gruusia põhiseadus seda ette näeb. So, and as I understand, it is a civil dispute, and the Prime Minister has confirmed that the state does everything possible to guarantee there is a free trial on all 3 instances, as is stated by the Georgian legislation or the constitution. Aga loomulikult ka Euroopa Liit jälgib väga tähelepanelikult neid protsesse ja meediavabadus on üks olulisemaid demokraatliku ühiskonna alustalasid, nii et on täiesti loogiline, et selle teema vastu tuntakse huvi ja seda näitab ka Eesti ajakirjanike küsimuse valik. So, but naturally, when we talk about the aspirations towards the EU, then the European Union follows this process very closely because media freedom is seen as one of the pillars for the democratic society, and it has inspired a great deal of interest here, as you could see from the question of an Estonian journalist as well. And if I may add a few words to that last question regarding the possible participation or return of former President Saakashvili into Georgian politics, I want to add a few words.
Lisaksin paar sõna selle kohta, mis puudutab ekspresident Saakašvili võimalikku tagasipöördumist Gruusia poliitikasse. I think that there's no space in a democratic and civilized country and civilized world to a politician who is encouraging his party members and directors of TV channels to organize gangs, criminal gangs, and organize a revolution and a coup d'etat. I think the place for that kind of person, no matter who it is, whether this is a politician or a journalist, I think the place is in prison. Ma leian, et ei ole demokraatlikus ja tsiviliseeritud ühiskonnas või maailmas kohta sellisele inimesele, kes suunab oma erakonna liikmeid või telekanalite juhte organiseerima revolutsiooni või riigipööret. Ma leian, et sellise inimese koht, olgu ta siis poliitik või olgu ajakirjanik, on vanglas. Thank you, because just for your information, several days ago, several audio recordings were revealed of Mr. Saakashvili and his party members in which they were talking about preparing revolution and coup d'etat in Georgia. Well, this is his dreams, I would say. But I just wanted to give you that answer. Ning lisaks veel see ka, et mitu päeva tagasi avaldati lindistused, kus on siis härra Saakashvili räägib oma erakonna liikmetega sellest, et tuleb organiseerida revolutsioon ja riigipööre. Nii et see on selline täiendav informatsioon. Georgia today is a strong democratic country. It's a stable country, and of course we're committed to continue on our way towards European family and towards our aspiration to become a member of EU and NATO. Ning Georgia on praegusel hetkel tugev ja demokraatlik riik, me oleme stabiilsed, me tahame jätkata oma liikumist Euroopa pere ja oma püüdlusi ka NATO suunal. Thank you.